Well, thank you, Chairman McGovern, for your leadership on transnational repression. While we disagree on some policies, as democracy should, I appreciate your commitment to this critical issue. My first encounter with transnational repression began in 2019, when Brazilian authorities decreed my preventive arrest in a highly politicized case involving President Trump. Though I was already legally living in the United States, Brazil placed me on Interpol's red notice list, triggering the cancellation of my journalist visa. ICE agents took me in handcuffs to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. In 2022, Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, Brazil's current dictator masquerading as a judge, targeted me again for reporting inconvenient truths. He froze all my Brazilian assets, blocked my social media, canceled my passport, and condemned me to exile. When legal channels proved insufficient, he used back channels to have the United States FBI call me, attempting to coerce my testimony. House Judiciary Committee Chair Jim Jordan questioned this unprecedented violation in a letter to the FBI Director Christopher Wray on May 21, 2024, a letter never answered. Today, Moraes publicly insults me from Brazil's highest court, calling me a pseudo-journalist and a fugitive, though I've lived openly in Florida for 10 years. He claims there's a secret arrest warrant against me, and I cannot defend myself because I have not been formally charged, and that I don't even know if I've been placed on Interpol's list again. My case is not isolated, but part of a systematic campaign. Journalist Alan dos Santos spent over 2 years on Interpol's red notice list before his lawyers proved the Brazilian government possessed no evidence and got his name removed. When the Biden administration denied his extradition, stating that his conduct wasn't criminal in the United States, leaked dialogues revealed Moraes' judicial advisors discussing the possibility of sending operatives to kidnap Alan from U.S. soil and clandestinely transport him to Brazil. His warrant remains open in Brazil, and he continues facing millions in fines for posts made on U.S. soil. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Schellenberger has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. But the persecution extends beyond journalists to democratic elected officials. Eduardo Bolsonaro, Brazil's most voted congressman and son of former President Bolsonaro, had a case opened against him by Moraes for denouncing Brazilian abuses to this very Congress. He lives here in exile now, fearing arrest upon his return. Just last month, yes, another congresswoman, Carla Zambelli, Brazil's most voted woman for Congress, had preemptive arrest decreed by Moraes. She was in the United States for medical treatment, but managed to reach Italy, where she holds Italian citizenship, before being placed on Interpol's red notice list. Sadly, 2 days later, the State Department canceled her U.S. visa. Another alarming case is that of Felipe Martins, former special advisor to President Bolsonaro. U.S. Customs and Border Protection systems falsely showed Martins had entered in the United States when he was actually under surveillance in Brazil. This fabricated entry was used by Moraes to justify his 6 months imprisonment without charges. CBP later corrected the false record, but only after months of legal pressure. The case, currently in U.S. federal court, raises serious questions about potential clandestine collaboration between Brazilian authorities and elements within American law enforcement agents. Even humble citizens aren't safe. Just to give you one example, Brazilian-American housekeeper Flávia Magalhães had been arrested, decreed by Moraes, for social media posts critical of Brazil's electoral system made on American soil. Tech entrepreneurs like Chris Pavlovski, CEO of Rumble, and Elon Musk also fall victim to Moraes' systematic persecution. In fact, Moraes has attempted to transform
tech companies, American tech companies, into unwitting instruments of his repression. An unknown number of Brazilians have their social media accounts blocked by his orders, including individuals residing on American territory. Tech giants like Meta, X, Google, and Rumble face threats of massive fines and executive imprisonment unless they share data about individuals on American soils with Moraes. Don't take my word for it. Similar conduct under Moraes' threats led Rumble to take the unprecedented step of suing Moraes on U.S. federal court in Florida. On February 25, 2025, U.S. federal judge Mary Scriven ruled that Moraes' orders were unenforceable in the United States and prohibited anyone from attempting to enforce them. Moraes' response was swift and vindictive. He branded CEO Chris Pavlovsky as a criminal and banned the platform entirely in Brazil. This weaponization of corporate fear contributed to X's temporary departure from Brazil in 2024, with Elon Musk remaining under investigation and even the unrelated company SpaceX being targeted. Faced with such retaliation, other companies like Google and Meta simply comply with Moraes, despite formally recognize the illegitimacy of his orders. The implications for national security are staggering. Imagine if any judge from any country in the world could order an American companies to provide data about individuals on American soil. The U.S. Department of Justice sent Brazil a warning letter dated May 7, 2025, lecturing Brazil authorities not to invade American jurisdiction. Let me reiterate my urgent warning to this Congress last year. Without decisive American action, we'll have an enormous Venezuela on steroids in South America's heart. Since then, the situation has gotten significantly worse. The United States has powerful tools like the Global Magnitsky Act for human rights violations, such as freedom of expression, press, and due process. So I urge this commission to recommend sanctions against Moraes within the next 30 days. However, these actions are insufficient. We need legislation specifically targeting transnational repression, a bipartisan imperative. This commission should also recommend that the government should also stop considering Interpol red notices for visas, pressure Interpol to adopt rigorous criteria for politically motivated cases, and create asylum exceptions for transnational repression victims. When foreign courts override First Amendment, when U.S. citizens are silenced on American speech, when our systems are manipulated against dissidents, we face an assault on American sovereignty and constitutional democracy itself. Thank you for your attention on this critical matter. I welcome your questions. Well, thank you very much. Ministro Gilmar Mendes vai ser investigado e o grito entalado na nossa garganta é: perdeu, mané! Perdeu, mané! O ministro Gilmar Mendes vai ser investigado em Portugal. Eu vou mostrar para você agora duas coisas. Primeiro, qual foi o anúncio feito por um dos maiores líderes da direita portuguesa sobre uma nova investigação mirando agora o ministro Gilmar Mendes? E, em segundo lugar, como que essa investigação pode piorar ainda mais a situação do Supremo no exterior, ainda mais agora com o Gilmar Palusa se aproximando. Será que o Gilmar Palusa ele vai ter que mudar de endereço? Bora então direto agora para o primeiro ponto, com o anúncio de André Ventura, que é o presidente do Chega, que é simplesmente a maior força política da oposição lá no parlamento português. E alcançou, aliás, o segundo lugar nas últimas eleições, ficando à frente dos socialistas, com 60 assentos na Assembleia Legislativa de Portugal. O Chega, lá em Portugal, só ficou atrás do partido do próprio governo, que é o Aliança Democrática. E o que foi que o André Ventura disse, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou jogar aqui na tela para você ver aí o post dele. Acompanhe comigo, ó. Ele disse: depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, ou sobre a influência, o patrimônio e a rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e os seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes aparam os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil está a se tornar. Esse tempo, no que depender do Chega, acabou. Chega de tempo de ditadura no Brasil, diz o Chega. E ó, bravo, bravo André Ventura, sensacional, espetáculo.
mais um guerreiro se juntando à luta dos brasileiros pelas nossas liberdades. E quem deve estar em absoluto desespero com essa notícia, o que corresponde à nossa alegria, é o ministro Gilmar Mendes, que notoriamente tem casa em Portugal, vive parte do ano por lá e organiza todos os anos a sua orgia jurídica, a sua farra jurídica, o tal de Fórum de Lisboa, mais conhecido popularmente como Gilmar Palusa. Se você ficou feliz com essa notícia, senta o dedo aí no like com força e pensa aqui comigo. Vocês conseguem imaginar a cabeça do ministro Gilmar Mendes nesse momento? Tentando pensar em saídas, em soluções, em como que ele vai resolver esse problemão que ele acabou de arrumar para ele. Aí ele pensa assim, já sei. Eu vou mandar o Alexandre de Moraes abrir um inquérito contra esse André Ventura. Só que aí o ministro se lembra que o André Ventura não é o político brasileiro e que ele não pode fazer nada contra ele. Consegue imaginar aí a mente do Gilmar nesse momento, atordoada, sem saber o que fazer depois da constatação de que ele não tem como intimidar o André Ventura? Aí o ministro pode pensar assim, não sei, viu? Eu vou ligar para o presidente Lula e mandar o governo botar pressão aí nesse rapaz. E aí o ministro Gilmar Mendes se dá conta de novo. Não dá para fazer nada, a gente não está falando aqui do bananil, do governo bananeiro do Brasil, do presidente Lula. A gente está falando sim de outro governo, de outro país, de Portugal. Isso deve estar deixando o Gilmar louco. E agora fica a pergunta, o Gilmar e o restante dos ministros do STF vão dizer que essa investigação do Chega contra ele é um ataque à soberania do Brasil? É um ataque à nossa democracia, às nossas instituições, hein? O que você acha? Vão colocar o Itamaraty, o governo Lula, para resolver um problema que é pessoal do ministro? Vão lembrar que no começo do inquérito do fim do mundo, lá em 2019, o STF mandou pararem as investigações da Receita Federal contra os ministros do STF e as suas famílias no Brasil, o que foi um tremendo de um absurdo totalmente ilegal. Mas o que fazer agora que a investigação vai correr em Portugal, hein? Agora bora comigo para o segundo ponto, para a gente entender como que isso piora ainda mais a situação do STF no exterior. Gente, é o seguinte, o STF já tem problema com os Estados Unidos, com as ameaças concretas de punições aos ministros, já tem problemas com a Espanha, que considera que o STF promove perseguições políticas a brasileiros como Oswaldo e Eustáquio, e agora pode arrumar também um problemão com Portugal. Por que vocês acham que essa investigação do Chega sobre os negócios do Gilmar vai revelar, hein? Lembrando que o Gilmar Palusa, aquela orgia jurídica do Gilmar em Lisboa, não é nada mais, nada menos do que uma oportunidade descarada de juntar ministros do STF, políticos e empresários longe dos olhos do povo brasileiro, de qualquer fiscalização e transparência, para conversarem lá e fazerem acordos de bastidores que acontecem no escurinho, sem que ninguém veja. Tudo é claro, regado ao bom vinho do Porto e a um bom bacalhau. Ou seja, é uma oportunidade descarada de lobby de empresários junto a políticos e ministros do STF, sendo que muitos desses empresários ou estão enrolados na justiça, inclusive envolvidos em casos de corrupção, ou têm processos do seu interesse perante o Supremo. Mas tudo indica que, se depender da direita portuguesa, isso vai chegar a um fim, isso vai acabar. E nós, brasileiros de bem, só queremos uma coisa, que acabe e que acabe logo. Ainda bem que existe um Chega. Chega de convescotes recheados de conflitos éticos e de interesses. Chega de abusos. Chega de ministros ininvestigáveis e intocáveis. Chega.